The 14th National Winter Games of China came to an end on Tuesday. It not only provides a platform for athletes nationwide to compete at a high level, but also injects impetus into China's ice snow economy. 我们的对这个冬运会的热情依然没有改变，我们还期待着在赛场上，为了这个项目来去努力去在赛场上去加油。也希望通过这个比赛能够有更多的这个好的这种后备力量。作为一名单板滑手，一名单板运动员，其实对于我自己来说，不仅是在比赛中要取得好的成绩，对我来说，身上特别重要的一个任务是能够去推广单板滑雪这项运动吧，能够让更多的人去了解、去接受这项运动。14冬竞赛成绩呢亮点突出，本届冬运会呢共有35个代表团参赛，已经接近了夏季全运会的这个规模和水平。According to the organizers, more than 13 million visits have been made at the competition zones in Inner Mongolia. It generates a total income of over 10 billion yuan in the sports, culture and tourism industries.